Okay, so basically we are going to give a try for listening activity. I want you to write down in your writing book uh, from here to here. Can you write down it? Okay, I'll explain the question first. So, message numero one is the message number one. So, they ask qui parle. Qui parle is who speaks. Who speaks? Qui parle. Then message numero two. Again, you have the same problem. Always you need to find out who's speaking in this dialogue. So, you need to find out the first name of the person. But the way they pronounce their names are little different. So in that case, I'll pronounce these names. First one is Julie. 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 Then Julian. Julie. Julian. Virginie. Julie. Julian. Virginie. Anne. It's not Anne. No? Anne. Laura. Josiane. Luigi. Luigi. Julien. Vincent. This is not Vincent, right? It's Vincent. Julie, Julien, Virginie, Anne, Laura, Josiane, Luigi, Julien, Vincent. Okay, now I'll be playing this recording 3 times since it's your first listening activity. Listen carefully and try to find out who's speaking in this dialogue. Okay, I'm playing it. Un. Can you hear? Yes, teacher. Yes, okay, go ahead. Bonjour, c'est Virginie. Tu veux aller à la piscine mercredi après-midi? Tu peux venir avec Julie. J'attends ton appel. À bientôt. 2. Salut, c'est Anne. Avec Laura, nous allons au cinéma samedi pour voir le nouveau film de Josiane Balasco. Est-ce que tu veux venir? Rappelle-moi. 3. Bonjour, j'organise la fête d'anniversaire de Luigi. C'est le samedi 24 septembre. Est-ce que tu es disponible? Appelle-moi. Ah, au fait, c'est Vincent. À bientôt. Tu peux venir avec Julie. Bonjour. Identifier un événement. Second reading, second time. Activité 1. 1. Bonjour, c'est Virginie. Tu veux aller à la piscine mercredi après-midi? Tu peux venir avec Julie. J'attends ton appel. À bientôt. 2. Salut, c'est Anne. Avec Laura, nous allons au cinéma samedi pour voir le nouveau film de Josiane Balasco. Est-ce que tu veux venir? Rappelle-moi. 3. Bonjour, j'organise la fête d'anniversaire de Luigi. C'est le samedi 24 septembre. Est-ce que tu es disponible? Appelle-moi. Ah, au fait, c'est Vincent. À bientôt. Bonjour, c'est Virginie. Third time. Identifier un événement. Activité 1. 1. Bonjour, c'est Virginie. Tu veux aller à la piscine mercredi après-midi? Tu peux venir avec Julie. J'attends ton appel. À bientôt. 2. Salut, c'est Anne. Avec Laura, nous allons au cinéma samedi pour voir le nouveau film de Josiane Balasco. Est-ce que tu veux venir? Rappelle-moi. 3.
Bonjour, j'organise la fête d'anniversaire de Luigi. C'est le samedi 24 septembre. Est-ce que tu es disponible? Appelle-moi. Ah, au fait, c'est Vincent. À bientôt. Okay. Did you found out the answers? For first one, did you find the answer? Virginie. Any others? First one, Julie. Okay, so who told Virginie? That was Pramodi? Yes. And Praveena's answer is Julie, right? Yes. And Isuri's answer? Julian. Julia, okay. Three of you have three answers. Let's see. Tu peux venir avec... 1, Bonjour, c'est Virginie. What did she said? Huh? Virginie. Wait. identifier un événement. Oh, wait. Activité 1. Hmm. 1, Hmm. Bonjour, c'est Virginie. Yes. How she started the conversation? Bonjour. Bonjour. C'est Virginie. Bonjour. What she told was bonjour. C'est Virginie. What does that mean? This is Virginie. So answer should be what? Virginie, right? C'est Virginie. Tu veux aller à la piscine mercredi? Other person definitely you don't know. And for the second one, what you put? Others? Pravina and an. 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 Okay, that answer is correct. And the third one? Pravina Vincent. Vincent. Luigi. Your answer is Luigi. Sorry? Lucy. Luigi. Okay, let's see. J'organise la fête d'anniversaire de... Le nouveau film de Josiane Balasco. Est-ce que tu veux venir? Rappelle-moi. You know, 3. start. Bonjour, j'organise la fête d'anniversaire de Luigi. J'organise la fête d'anniversaire de Luigi. C'est le samedi 24 septembre. C'est le samedi 24 septembre. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Appelle-moi. Appelle-moi. Ah, au fait, c'est Vincent. En fait, c'est Vincent. Now, are you going to change your answer or not? Anyone want to change your answer? Hello. The answer should be Vansong at the end. He says say Vansong, right? If you hear it. Pramodya Nisuri, is that okay? Okay. Okay, right?
Yeah. So how you found it? Is it too difficult or how? Difficult. Little bit. Very difficult because the thing is you still don't know the words. I just gave a try because still you found some answers, right? Who got all three correct? Is there anyone who got all three correct? No, right? Two correct? Pramodi. Shamoli, Pravina. Pravina. Okay. So anyway, it's like you have to train your ear. I know that there are a lot of words that you didn't know, but still you can hear the first names, and with the small tip you can guess the answer. So we are doing it little by little, okay? And let's do activity 2 also. Just write down the question. Write down from here to here. Okay. So they're asking, say l'anniversaire de qui? Anniversary is the birthday. It is whose birthday? So you need to name the person who is having the birthday. Then qui est en retard? Who is in delay? Qui est en retard? Who is in delay? Qui joue au tennis avec Louis? Who plays tennis with Louis? Don't think too much. There will be lot and lot of words that you don't know, but try to find out. Try to catch the answer with a little tip. Okay. So first The one you teacher, the third one is the person who is played with Louis, right? yes yes, the person who played tennis with Louis. Okay. They're not pronouncing it as Louis. Okay, it's Louis. So I'll read the first set of the first names. First one, Adrien, Armand, Amandine. Adrien, Armand, Amandine. Juliette, Valérie, Isabelle. Juliette, Valérie, Isabelle. Charlie, Pierre, Fabrice. Charlie, Pierre, Fabrice. You have Adrien, Armand, Amandine, Juliette, Valérie, Isabelle, Charlie, Pierre, Fabrice. Okay? Okay. Now I'm playing the recording. Je suis devant le musée. Si tu... 1, Okay, now it's starting. Salut, c'est Adrien. Samedi, c'est mon anniversaire. Je t'invite au restaurant. Si tu es d'accord, rendez-vous à 19h chez moi. Tu peux venir avec Amandine. 2, Bonjour, c'est moi, Valérie. Je suis devant le musée. J'attends Isabelle. Elle est en retard. Tu es toujours d'accord pour le rendez-vous de 16h avec Juliette? À tout à l'heure. 3, Allô? C'est Louis. On peut aller se promener dans la forêt dimanche, s'il fait beau. Charlie est d'accord. Et j'invite Pierre, un ami du club de tennis. Rappelle-moi. activité 2. 1, Salut, c'est Adrien. Samedi, c'est mon anniversaire. Je t'invite au restaurant. Si tu es d'accord, rendez-vous à 19h chez moi. Tu peux venir avec Amandine. 2, Bonjour,
c'est moi, Valérie. Je suis devant le musée. J'attends Isabelle. Elle est en retard. Tu es toujours d'accord pour le rendez-vous de 16 heures avec Juliette? À tout à l'heure. 3, Allô? C'est Louis. On peut aller se promener dans la forêt dimanche, s'il fait beau. Charlie est d'accord. Et j'invite Pierre, un ami du club de tennis. Rappelle-moi. Activité 2. 1, Salut, c'est Adrien. Samedi, c'est mon anniversaire. Je t'invite au restaurant. Si tu es d'accord, rendez-vous à 19 heures chez moi. Tu peux venir avec Amandine. 2, Bonjour, c'est moi, Valérie. Je suis devant le musée. J'attends Isabelle. Elle est en retard. Tu es toujours d'accord pour le rendez-vous de 16 heures avec Juliette? À tout à l'heure. 3, Allô? C'est Louis. On peut aller se promener dans la forêt dimanche, s'il fait beau. Charlie est d'accord. Et j'invite Pierre, un ami du club de tennis. Rappelle-moi. Did you able to find out the answers? Yes, Miss. Okay. So the first one, what you put? Still, Anil, that's the key. Amandine. You answer Samandin. Anyone else? What? Any other answer? Pravina Amadi. Amandin. And Isuri? Amandine. It should be Adrian actually. Kia and Rita, who is in delay? Second one? Pravina Valeria. Valerie. And others? Juliet. Juliet. Isuri? Isabella. Isabel. Okay, the answer is Isabel. Third one, qui joue au tennis avec lui? What's the answer there? Pravina Charlie. Others? Pierre. Charlie. Okay, whose answer is Pierre? Pramod. Pramod. Pierre is correct. So answer should be Adrian, Isabel, Pierre. So I'm not going to discuss it. I just wanted to check whether you can get the answers with a little tip. Okay. So we are doing again all these listening activities. Now let's move to one of our lessons. Okay, so now let's start speaking a little bit on French, some conversations. Okay, first write down this. This is we are practicing to read now. From here to here, write down.
Okay, I have you completed writing? Yes, teacher. Okay. Yeah. Moi j'habite ici. Me, I live here. Moi j'habite ici. En Normandie. Moi j'habite ici en Normandie. J'habite dans une ferme près de Trouville. Okay, this is a reading activity actually. Moi is me. Moi, j'habite ici. I live here. Me, I live here on Normandie. Normandie is a kind of a province in France. J'habite dans une ferme. I live in a farm. Près de Trouville. Near Trouville. Trouville is again a city near Trouville. Moi, j'habite ici en Normandie. J'habite dans une ferme près de Trouville. Okay, I'll give you a second. Just practice your pronunciation. So can you say it again? Moi, j'habite ici en Normandie. J'habite dans une ferme près de Trouville. I'm reading again. Moi, j'habite ici en Normandie. J'habite dans une ferme près de Trouville. Shall we? Pramodi, can you start? Moi j'habite ici en Normandie. J'habite dans un ferme près de Trouville. Okay, Pravina. Moi, j'habite ici en Normandie. J'habite dans une ferme près de Trouville. Okay, Isari. Moi, j'habite ici, en Normandie. J'habite Johnson, près de J'habite dans une ferme près de Trouville. près de Trouville. Okay. Now, 2 and 3. Okay, write down this one also quickly. Shabita Paris, c'est fantastic. Write down this. Okay. Let's write down around 3-4 things, then we can do it together. And then for as the third one, write this, and fourth one is this. Write down them all.
Okay. I hope you have completed writing. Yes. Yeah. Yes, miss. Let's go to this one. Shabita Pari. Shabita Pari, c'est fantastique. Shabita Pari, c'est fantastique. J'habite à Paris, c'est fantastique. J'habite à Paris, c'est fantastique. And then you're coming to number 3. Moi, j'habite à La Rochelle. Moi, j'habite à La Rochelle. Moi, j'habite à La Rochelle. C'est un port. C'est un port en France. C'est un port en France. Then the next one, moi j'habite ici. Moi j'habite ici à l'île de Ré. Moi j'habite ici à l'île de Ré. C'est une île près de La Rochelle. C'est une île près de La Rochelle. Moi j'habite ici à l'île de Ré. C'est une île près de La Rochelle. Okay, take a while and practice. You want me to read again? Yes, miss. Yeah. Yes, And teacher. Shabita Pari, I live in Paris. Say fantastic. It's fantastic. I live in Paris. It's fantastic. Shabita Pari, say fantastic. Then moi, j'habite à La Rochelle. Me, I live in Rochelle. C'est un port en France. It is a port in France. C'est un port en France. Last one. Moi, j'habite ici. Me, I live here à l'île de Ré. L'île de Ré is a name of an island. C'est une île. It's an island. Près de La Rochelle. It's an island near Rochelle. I'm reading it again. J'habite à Paris. C'est fantastique. Moi, j'habite à La Rochelle. C'est un port en France. Moi, j'habite ici, l'île de Ré. C'est une île près de La Rochelle. Get a minute and practice it. Okay. Pramodi, can you start reading? Moi j'habite à Paris, c'est un fantastique. C'est fantastic. Wait, c'est C'est fantastic. fantastique. Hein? Moi j'habite à La Rochelle, c'est un port en France. Moi j'habite ici à l'île de Ré, c'est une île près de La Rochelle. Okay, good. Pravina? Shabita Paris, c'est fantastique. Moi, j'habite à Rochelle, c'est un port en France. Okay. Moi, j'habite ici à l'île de Ré, c'est une île près de La Rochelle. Okay. Isuri? Shabita Pari, c'est fantastic. Moi, j'habite à La Rochelle, c'est une façon de It's not une, c'est un port. c'est un fort. Moi, j'habite à l'île de Ré, c'est Moi, une île j'habite. près de La Rochelle. Wait. Moi, j'habite ici. Wait. J'habite ici, l'île de Ré. Moi, l'île j'habite de Ré. ici, l'île de Ré. Not l'île de Ré. À l'île de Ré. À l'île de Ré, c'est une île près de La Rochelle. La Rochelle. Okay. Now we are going to write down 5 and 6. 5 and 6. Okay. Moi,
J'habite à Nice. I live in Nice. I live in Nice. C'est super. It's super. C'est super is it's super. Then moi is me. J'habite dans un village. I live in a village. À la montagne. In the hillside. À la montagne is in the hillside. C'est dans les Alpes. It's in the Alps. Près de Grenoble. Near Grenoble. Moi, j'habite à Nice. C'est super. Moi, j'habite à Nice. C'est super. Moi, j'habite dans un village à la montagne. C'est dans les Alpes, près de Grenoble. Moi, j'habite dans un village à la montagne. C'est dans les Alpes, près de Grenoble. Okay, I'll give you 1 minute to get ready. Okay. Pravina, can you start reading? Yes. Moi, j'habite à Nice. C'est super. Moi, j'habite dans un village à la montagne. Okay. C'est dans les Alpes, près de Grenoble. Grenoble. It's les Alpes. Les Alpes. Près de Grenoble. Okay. Isuri? Moi, j'habite à Nice. C'est super. Moi, j'habite dans un village à la montagne. Montagne. Les- Wait. Montagne. Montagne. Hmm. Près de les Alpes, près de Grenoble. C'est dans les Alpes, près de Grenoble. Grenoble. Okay. Pramodi? Moi, j'habite à Nice. C'est super. Hmm. Moi, j'habite dans un village dans la montagne. Hmm. C'est dans le Alpes près de Non. Les Alpes. Les Alpes. les Alpes près de Grenoble. Grenoble. Hmm. And you have last two. Write down 7 and 8. I mean, this one and this one. Okay, let's see. I'm taking 7 first. J'habite ici. J'habite ici is I live here. J'habite ici à Strasbourg. Strasbourg is a city. I live here in Strasbourg. Avec ma famille. Avec ma famille is with my family. J'habite dans une maison en ville. I live in a house in the city. J'habite dans une maison en ville. So the pronunciation, j'habite ici à Strasbourg.
avec ma famille. J'habite dans une maison en ville. J'habite ici à Strasbourg avec ma famille. J'habite dans une maison en ville. Let's move to the number 8. Moi, j'habite à Lille. Lille is a city. Me, I live in Lille. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans un appartement en ville. I live in an apartment in the city. I live in an apartment in the city. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans un appartement en ville. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans un appartement en ville. Okay, take 1 minute. Sorry, can you start reading? Yes. Sabita sa. No, Book. Shabit, wait. Shabit ici. Sabita siya. No. Book. Shabit ici. Shabit, pronounce it. Sabit si. Ici. Sabit isi. Strasbourg avec ma famille. Strasbourg. Strasbourg avec ma famille. J'habite dans une en ville. J'habite dans une maison en ville. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans Lille. J'habite dans un appartement en ville. J'habite dans un appartement en ville. Okay. And then, Pravina? J'habite ici à Strasbourg avec Strasbourg avec ma famille. J'habite dans une maison en ville. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans j'habite dans un appartement en ville. Appartement en ville, okay. Pramodi? J'habite ici à Strasbourg avec ma famille. J'habite dans une maison en ville. Moi, j'habite à Lille. J'habite dans un appartement en ville. Okay, good. Okay, now I want, so you have it's actually a small kind of a comprehension, okay? So, I want you to answer for these 10 questions. So here, the word vrai is true. And faux is false. True and false. True, false. You need to mark in front of the sentence, you need to mark true or false. Read the sentence, match with the text
and then put true or false. Okay, you understood, right? Hello. Yes, teacher. Okay, just write down and give a try. That's okay to get wrong. Okay, and try to do the activity. Okay, now anyway, let's discuss. Okay, Paris et en France. What you put there? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Others, what's your answer? Pray. Okay, correct. That sentence gives the idea. Paris et en France is Paris is in France. Second one, La Rochelle est un port en France. What you put? Vrai ou faux? Pray. Vrai. La Rochelle is a port in France. And then Camille habite dans une maison en Angleterre. Four. Let's see. Camille. Yes, Camille is here. Where? Okay. 4. Because she is in Lille. Lille is a city in France. Okay. And Camille habite dans une maison en Angleterre. That's 4. Monsieur Lebrun habite dans un appartement. Vrai ou faux? Pray. Yeah, she's a vrai. Others? Number 4. Mr. Lebrun stays in an apartment. Who is Mr. Lebrun? Is here? No. He lives in an apartment. Une farm. A farm. He lives in a farm. So, you didn't have the name neither. That's the problem. Okay. That's fine. So, it should be 4. Okay. Not vrai. It's 4. Madame Dumas habite dans une ferme près de Trouville. I'll show Madame Dumas. Vrai ou faux? Pray. Chance is vrai. Madame Dumas habite dans une ferme près de Trouville. Is it? She is Madame Dumas. Does she lives in a farm? No, right? She lives in a house in the city. So it should be 4. And Maxime habite près de Grenoble. Maxime is here. Now, before answering, think on this also. Maxime, près de Grenoble. Pray. Great. Okay. Luca habite dans un, vrai is correct. Luca habite dans un port. Luca is here. He lives in a port. Vrai ou faux? Four. Faux. Faux, right? He lives in Paris. And then, Nice est une ville au bord de la mer. Let me go to Nice. Nice est une, so it's a beachside city. Au bord de la mer is beachside city. Vrai, right? Meaning of that sentence is Nice est une ville au bord de la mer. Nice is a city. Nice is a coastal city. Julie habite à La Rochelle. Julie habite à La Rochelle. Here. Vrai. Vrai. Okay. Last one. Maxime habite dans les Alpes. You have Maxime here. Maxime habite dans les Alpes.
Huh? Ray, right? Ray. He lives in Alps near Grenoble. Yes, true. Okay, and then this is for your vocabulary. First, write down this list. From here to here. Completed writing? Yes. Yeah. So the first word, une ferme, is a farm. Une ferme, a farm. B is a Cherbourg. Cherbourg is a city. In Cherbourg. C is an appartement. An apartment. An appartement is an apartment. Then you have une ville, a city. Une ville, a city. E is Près de Toulouse. Toulouse is again a city in France. Près de Toulouse is near Toulouse. F is une maison, a house. Une maison, a house. G is en France, is in France. Un village, a village. Une ferme, à Cherbourg. Un appartement, une ville. Près de Toulouse, une maison. En France, un village. And I want you to write down. So first one is done for you. Shabit is here. Shabita Cherbourg. That gives the idea I live in Cherbourg. Likewise, so look at the picture and write down 8 sentences. You understood, right? Okay, go ahead. Okay, the first one is done for you. The answer is Shabita Cherbourg. Okay, so number 2, can Pravina read? J'habite une maison. J'habite dans une maison. Okay. Dans une maison. Number 3, Isuri. J'habite dans une maison. I have used that one. It's an apartment, right? J'habite dans un appartement. Okay. Number 4, Pramodi. J'habite dans un ferme. Dans une ferme. Okay. Number 5, Pravina. J'habite dans Prestige Toulouse. Don't use dans. J'habite près de Toulouse. Toulouse. Yeah. Number 6, Isuri. J'habite dans une ville. J'habite dans une ville. Okay. Number 7, Pramodi.
Shabit Dongsang village. Okay, Shabit Donzan village. The last one is Shabit en France. Shabit en France is I live in France. Okay. Just there. So little by little gather the vocab. And then that's okay. In this book, Pramodi, can you tell me where we are? We completed this, right? And we started this also. Is it? No, miss. No. We didn't do this. Not yet, miss. So we completed up to 3, right? That part, the book 1. Yes, we No. did. We did. And then this one? No. No. No, Pramodi must know because she is always regular to the class. I think no, miss. Can you go a little up? Yeah. Yes, I think we did the second one. Third one. Third one we did. I can remember. Pravina, we did, right? Third one did teach, but the second lesson I think we didn't. Second lesson in the sense next page. Unexpected we didn't Yes, do, sir, right? fourth one. Yes. Okay. So let's start it. And it's like this. Then now can you remember what we discussed in the first one? What was the rule? What we discussed. Just go through the book and give me a little idea on what you have done and all. It's in defined articles and different articles. What are they now? Anime? What are now anime? It is like this, okay? For Pramodi, actually, there's no problem. She's like, she's not going to face for TEF. But you too, you need to, you have lot to be learned now. So normally, like after the class, go through all the lessons and that should in your mind. Otherwise, it's so difficult for you to do because you have a huge syllabus to be covered. Okay. Okay. Yes. Okay. Yeah. So here here we are talking about the living nouns. So definite, indefinite articles. Here you have definitely indefinite and indefinite articles. But we did that lesson separately. Here we are focusing on living nouns. How you making a masculine living noun into feminine form. Okay. How you put? What is the form? Union. So you are changing un to un. Okay. What are the other ways? For plural. We didn't learn on plural. So making E and all, there's a small change. Yeah. If the noun ending with
E Ah. as it is. So yeah, for basically to make it feminine, you are adding e at the end. But there are some words even in the masculine form you have e at the end. In that case, you don't add another e. That is what we're learning. Okay? Because if you are not confident enough on this, it's so hard to continue to the other one. So in your book, just check whether you have all these 3 activities done. Yes, we have done, teacher. Okay. And then I'm starting this. So earlier it was one rule, that is adding e, basically to make a masculine noun, feminine, you are adding e. But in the cases like an artist, it already has a e at the end, so you are not going to add another e. So that is there. Now here, unbishutiye. So those are the words ending with er. It becomes like this. Er becomes a accent ground re. Bijutiya is the jeweler. Jewelry shop in a jeweler. It's a male jeweler and a female jeweler. Okay, it's one rule. And then you have the words ending with en becomes w. You are adding another ne at the end. So an European is a European person, a male European national person, and European is a female European person. Okay, and then you have un chanteur et une chanteuse. EUR and TEUSC. TEUR words becomes TEUSC. Chanteur, chanteuse. Chanteur is a singer. And chanteur is a male singer. Une chanteuse is a female singer. Un chanteur, une chanteuse. And again, un formateur, une formatrice. TEUR and TRICE. Formateur, formatrice. Okay, here Shanta and Shantas, it's like this. So there are two ways. TUR එක ඉවර වෙන එකක් TUSC වලින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TRICE වලින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. It didn't get it now. TEUR වලින් ඉවර වෙන වචනයක් TEUSC වලින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. Like the third one. එහෙම නැත්නම් TRICE වලින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. I'm not sure whether you understand this because you are not fully confident on the first part. Am I correct? Yes, teacher, but can understand. Nissan can understand? Yes, can. Okay. So the formatter is a tutor, trainer or a tutor. Here actually you have some examples. It's like controller is a controller. It becomes controllers. These two are similar.
They have a similar pattern. And then there are some words which are changing completely. Okay, now I want you to do question number 4. There what you are supposed to do is you need to it has a link to the earlier lesson as well. You need to tick on the words which are not changing. So for masculine and feminine you have one word. So you don't pick for the words which which are changing, but you have to write down the correct way how you are going to write it. നിങ്ങൾക്ക് തേരുനാഥ് നദ്. Yes. Yes, okay. Do question number 4. Okay, I'll explain what to do in question 5. You can do it as a homework. So I explained mon and ma. Here you have the words mon and ma. Mon and ma are the equal words to say my. MON for masculine words and MA for feminine words. Okay, so here what you need to do, mon père is my father, so he is a masculine person, so you underline first one. Ma mère est pharmacienne, so you add in another E to the word. Did you understood? Yes, Miss. I have sent it to. Yeah, Pramod sent it, right? Okay, correct. Mon père, yes. Yes, your answers are correct. You have no homework. Others have the homework. You have to do it at home. Any questions, Pravina, instead of you? Did you understood it? Yes, teacher. Yes. Are you going to send this for us? The book I sent, right? Or not? Earlier. I didn't get. I sent or I didn't send it. I'm not sure. I'm joining late. Please help me. I'm not sure, teacher. Yeah, this is the book. Okay, anyway, you can drop me your email. I'll send it. It's actually the first lesson of the book. Okay, send me your email addresses. I'll send it. Okay. Okay, then that's all for today. Au revoir. All right, teacher. Au revoir.